السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته سودو هذا ومركله وبرنامج كله CDL كا أما ليسن كتراجع لجوده permit testiga permit كا testigiisa waxaan raadiyay meel uu ka practice gareyn karo qofka si free ah questions ka ama su'aalaha ku imaanayana ay yihiin kuwa DMV da laga helo waxaa jiro website la dhaho CDL practice test sida halka idinka muuqata linkiga hoos ayaan idinku qori doonaa insha Allah taala marka si aad u qaadato license-kaas waxa u baahan tahay inaad saddex testi oo written ah qoraal ah aad ka gudubto saddexda test waxay kala yihiin air brakes combination oo ah labada gaari tareelaha iyo triangle isku xiraayo oo combined laga dhigayo air brakes combination iyo general knowledge marka waan kala qadqaadeynaa insha Allah taala maanta waxaan fiirinaynaa air brakes ka ayaan fiirinaynaa annaga hadda oo kale waxaan rabnaa inaan fiirino air brakes ka maadaama air brakes ka ay 25 su'aal kaliya ay yihiin wuxuu ku siinayaa meesha sida halka idinka muuqata wuxuu ku siinayaa 25 su'aal mid kastoo asaxda green buu ku saarayaa marka aad ku soo noqotana wuxuu sukaada marinayaa su'aalaha sida DMV da markaad imtixaanka ku noqoto oo kale oo inta ku dhacdo ninka odaga marka maadaama uu ka cawday in uu ku dhacay testiga dhowr jeer waxaan rabaa in aan uga faa'iideeyo daawadahan iyo dadka kale oo danaynaya inay CDL ka ama license traga ay soo qaataan waxaan rabaa inaan uga faa'iideeyo testiga sida ay ku mari lahaayeen website-ka markaa gasho 25 su'aal ugu horeysa ka jawaabayna hadeer oo air brakes ka ah air brakes ka waa one of the tests the dash is responsible al dhahay meesha calaamad baa ka maqan hoos baa lagu siinayaa ABCD da the dash is responsible for keeping air in the brake system if the trailer breaks away or if the system develops a leak haddii leak uu ku dhaco air leak gaariga uu ku imaado ama tareelaha uu ka go'o maxaa airka ku keep gareynaya traga tractor iyo traga waa isku hal afka hore baa tractor kala dhahaa tractor protection valve bay leedahay markiiba valvegaas isxiraayo markuu isxiro airka wuu keep gareynaya tusaale ahaan question kasto oo aan saxno jawaabtiisa green ayuu ku siinaya mid kastoo qaladan red buu ku siinaya gadaalna wuu kaaga soo celinaya another hint aan rabo inaan idin siiyo waxa waaye marka testiga aadid oo DMV da si caadi imtixaanka caadiga aad galaysid haddii su'aal ay kugu adkaato ama 100% aadan hubin inay sax tahay ama aad sixi karto skip ka taabo ka gudub su'aalaha kale oo aad taqaan ka jawaab su'aalahaas dambe gadaal ayuu geynayaa haddii marka 4 su'aal ina qalada lagu ogol yahay questions kana waa 20 marka haddii su'aal 4 su'aal qalado wuu iska ka xiraaya laakiin daa skip garaysa iska ma ka xiraayo si kuwa aad taqaan uga jawaabto okay the tractor valve green buu na siiyay intana green buu naga siiyay question 1 waa saxnay okay the tractor protection valve baa leedahay su'aasha labaad during an emergency braking marka emergency braking asmaynaysid if the wheels are skidding haddii gaariga taayiradiisa emergency brake qabatay gaariga taayiradiisa way skid gareynayaan ama barafkii dul xilaabayaan then the driver cannot control the vehicle ma control kartid gaarigaas waa haysaa brakina waa haysaa laakiin gaariga isaga iswado socda the driver cannot control haddii emergency braking lagu jiro wheels kana ay skid gareynayaan then the driver cannot control the vehicle question saddexaad when testing the low pressure warning signal the warning light should activate before the air tank supply falls below and warning light ka dhaha gaariga track markaa wado markii pressureka airka PSI ga pressureka airka uu pressure supply baa la dhahaa PSI ga pressureka airkii markii uu ka hoos maro 55 lightka waa inuu daarmaa hadduu daarmi waayo cilad kala jirta
so lightka waa inuu daarmaa. Then green aan ka helnay. Questionka saddexaadna green baan ka haysanaa oo waan saxnay. Okay. So 55 xusuusno haddii waxa lagu dhahay when testing the low pressure warning signal, the warning light should activate before the air tank's supply falls below 55 psi. So in a straight track uu ka duwan yahay kan tareelaha jiidanayo oo ku xiran. Tareelaha 2 wuxuu u baahan yahay wuxuu kala leeyahay tareelaha airkii supply systemkiisa iyo tractorka, laakiin kan wuu isku xiran yahay. So hal wuxuu leeyahay baalkii. In a straight track, spring brakes will bring you to a stop if the air pressure drops between 20 and 45. 20 to 45 markuu ka hoos maro PSI-ga and pressure supply markuu ka hoos maro 20 to 45 waa straight track kaliya, kan kale waa 55. Okay. You're driving a vehicle with an air brake system at 55 miles per hour on a dry road. Wada qalalan oo aan qoyanayn oo ice iyo waxba aan lahayn ayaa gaarigan waxa ku wadaa 55 miles. What would your air brake lag? Marka air brake qabato, lag uu jiitamaya laga wadaa distance be at this speed. At this speed, marka 55 miles per hour ku socoto, air kan ay qabato air brake lagaaga meequu noqonaya 32. Marka air brake lag distance 32 feet buu jiitamaya gaarigaas 32 feet ayuu jiitamaya. So you should know this. wax ku calaamadayso air brake system at 55 miles per hour on a dry road. What would your air brake lag distance be at this speed 32 feet? Why? If you want to know how much air is in your air tanks, you should check the supply pressure gauge, application pressure gauge, low air pressure warning, your brake limiting valve. So supply gauge kaaga fiirinaysa. Dartina waato airka kugu jiro like labada gauge oo horka ku qoran 150 gaaran ilaa 125. Labadaas gauge ayaa fiirinaysa, then you know how much air ah haysato gaarigaaga. Haduu 80 uu soo socdaa 60 65 di brakegeeda soo baxo. Okay, when you have a dual air brake system, marka dual air brake system, each system macnaha laba brake system marka haysato, each system controls either the front or the rear. Midna horu haya, midna gadaal haya. So labadaas front iyo rear waaye, ma aha left iyo right, ma aha top and bottom, driver or passenger side ma aha. Sides ma aha, waa front iyo back iyo rear back. To check the slack adjusters, slack adjusters waa taqaanaan, waa kon halkan yaro brake la adjust garayo. On S-cam brakes park on ground level, dhul ground level ah oo siman ku parking gare. Choke the wheels waxa u dhigtaa taako and release the parking brake release gare. Then use gloves to pull on the slack adjuster. Slack adjuster ka jiidaysa, then you know exactly adjustment tigiisa. Tigida lagu qaataa arrinkan DOT da markay ku istaajisay ama way station ka soo gasho. So that's the reason ay ku weydiinayaan hadeer pull on the slack adjuster ka markaas aad garan kartaa inta uu u baahan yahay adjustment in lagu sameeyo. So S-cam brakes, slack adjusters. Remember, pull the slack adjuster buu noqonayaa jawaabteeda. Okay, the dash tells you how much pressure you're applying to the brakes. Okay, laba eray isku fiirsa marka. Applying iyo application waa isku mid. And so application pressure gauge-ka aad riixaysa gaariga brakegiisa ayaa wuxuu kuu sheegayaa how much pressure aad saaraysid brakeyada ay qaadanayaan. So waa saxnay so far number 9 ayaa maraynaa. So application pressure gauge-ka kuu sheegayo. Questionkaasna waan saxnay. Next, the low air pressure warning signal will come on when the air pressure drops to, okay, air pressure kaaga oo airka marka uu gaaro ama uu ka dhaco low air pressure ayaa daarmaayo. Lightka marka hore aan soo aragnay oo daarmaayo 55 markuu gaaro soundkan uu sameynaya, laakiin marka pressure kaaga uu ka hoos maro 55 to 75 inta u dhaxayso
waxaa warning buu ku siinaya air pressurekaaga inuu sii dhacayo breakska aad loose garaynayso. So kaasna waxa waaye 55 to 75. maxaa ku goran kartaa low air pressure warning signal. marka kii hore muxuu ahaa low air pressure and caadiga markuu usoo baxayo maxaa ku tusaaya ahayd light bay ahayd. kana waxa waaye pressure warning signal. So if your vehicle has a dual parking control valve, haddii uu laba control valve uu leeyahay oo labada brake oo la riixo waaye, you can use pressure from a separate tank to balance the service brake system, stay parked longer without building up too much pressure. No, release the spring brakes, okay, and then allow the limiting valve to cut pressure to the front brakes. So I think inay tahay release waa saxnay iyadana. Release the spring brakes ayaa u isticmaali kartaa valve. waxaa u isticmaali kartaa separate tank ayaa u isticmaali kartaa oo air ah. Okay, to use the stab braking technique. Stab braking waxaa la dhahaa gaariga markaa stab garaynayso brake macnaha waa qabanaysaa waa ka kacaysaa waa qabanaysaa waa ka kacaysaa. You should press your brakes all the way until the wheels lock up. ilaa taayirada brake all the way qabanay ilaa isxiraan. And then following that you should release the brakes si gaariga uu dhaqaaqa haddana to allow the wheels to start rolling again. And then waa qabanaysaa and then waa ka kacaysaa and then waa qabanaysaa. saas waa stab braking waxaa la dhaho. Okay, to avoid using your parking brake, if iska ilaali lagu dhahay inaad isticmaashid parking brake. If you only plan to park for an hour, no. If your brakes are really hot, haddii brakeyadaada aad u kulul yihiin, parking brake ha isticmaalin. Let's say waxaa kasoo dhexbaxday buuraha Colorado oo kale ama buuraha Utah oo kale ama buuraha Pennsylvania oo kale. So ulista lesson kama qaadan adiga, laakiin you already know markaa buuraha soo marto brakeyada way kululaadaan because too much use ayaa lagu sameeyaa. So brakeyada hadday hard yihiin, do not use the parking brake. way kaa kululaanayaan, wuu kaa guban karaa. So kaasna waan saxnay. So far the 13 questions aan saxnay. green aan ka wada haysanaa waa aragtaan. Next question markaan idhaahdo, some air brake system include an alcohol evaporator. air brake system ya waxaa jiro oo alcoholadan dadka lagu dhayo tan la cabo maaha. Evaporator ayaa ku jiro oo macnaha wuxuu dhalaaliyaa barafkii waxaas. It adds alcohol to the air system to help air systemku alcohol ku dara. So alcohol evaporator wuxuu sameeyaa reduce the chances of ice in the brake valves. kaasna waan saxnay. wuxuu brake valveyada oo meesha ka neefsanaya tangiga oo kale valvega kore oo la xiro oo air league waxa laga ilaaliyo ayuu wuxuu ka ilaalinayaa in uu baraf ku dhasho. alcoholada barafka biyaha iyo waxaas u dhalaalaysaa. So question kaasna waan saxnay. Next waxa waaye, it's important to empty the compressed air tank. waa la empty gareeyaa airka taangiyada geesaha kaga jiro oo airka ah, maaha kuwa gaaska, kuwa kale oo airka ah, because oil and water collect there. meeshaas biyo iyo oil ayaa galo. If you don't have an automatic tangi gawaarida hadda jirto badankood waxa ay u badan yihiin inay leeyihiin air tank oo automatic isaga is empty iska dhigo. You should empty your tank after every working day. maalin kasta oo shaqada ka timaado gaariga markaa parking garayso taangiyada empty ka dhig. xarga yaray leeyihiin oo kor loo jiido oo airka ever ka dhigaayo. So usually anaga we don't do that because taangiyada hadda dambe dhan waa automatic. laakiin haddaa automatic uusan ku ahayn air tangiga, especially in the cold markay qabowga uu jiro, waa inaad ka bixisaa. When you apply and release the brakes using your brake pedal during a normal driving, you're using the marka brake qabato xaaladana normal ay iska tahay, drivingkaaga normal condition, qabow baraf ma jiro, roob ma jiro, dhiiqo ma jirto, rafaad ma jiro, brake caadiga isticmaalaysa. brake caadiga marka waxaa la dhahaa service brake baa la dhahaa. parking brake maaha, emergency brake maaha, compressorna maaha. So service brake waa brake caadiga oo la qabto oo gaariga lagu istaajiyo. So that's your service brakes are the ones used when you press and release your brakes, brake pedal during normal driving hours. marka iska caadi iska tahay
gaariga uu caadi isaga socdo breega caadiga a qabanaysaa laga wadaa. So the air compressor governor, air compressor governorka waa kan controla airka compressorka inta air oo ku dhacayso kaydka u ah. So governorka waxaa loogu talagalay is set to stop the compressor once the pressure in the tank reaches. Markay pressureka oo air compressorka uu gaaro 125 saacadahana ay buuxsamaan ku tusaan gaariga dhexdiisa ah 125 waan jeclahay. Yes, waan saxnay 125 markuu uu gaaro waa marka aa maqasho taraaga ku gara maraya inuu uu dhaho oo airku iska sii deynaya compressorkii uu ka sii deynaya airka. So markuu gaaro 125 wuu isa sii daaya wuu release garaya. All right, the dash drum is the most common type of foundation brakes. Waxaa common kan ugu badan oo la isticmaalo brakeska foundation brakeska oo la isticmaalo waa S-cam ayaa la dhahaa. Not cam laster, not wedge, not standard. Waa S-cam aa la dhahaa. Questionkan waa saxnay. S-cam drums gawaarida badankood taraaga ah oo hadda jira waxay u badan yihiin S-cam kaasi u badan yihiin. Questionka kale, to test your brake system for leaks, inaad leak ka raadiso oo airka macnaha iyo waxaas, pump the brake 3 times, apply firm pressure, brake pump garee 3 jeer, and then hal mar hold garee and hold for 5 seconds ku hay. So hydraulic waaye, hydraulic brake system kaaga haddaad rabto inaad ka jeegarayso gawaarida badankood hadda hydraulics ay leeyihiin. Hydraulic haddaad rabto inaad ka jeegarayso leak inuu ku jiro, brake 3 mar aad push garanaysaa 3 times, and then you apply pressure waa ku haynaysaa 5 seconds oo kale, then you will know meesha uu ka leak garaynayo. Question 19 buu ahaa, kaasna waa saxnay. All right, question 20. In order to perform an air brake leakage test, si aad u jeegarayso in uu systemkaaga uu leak ku jiro, the vehicle gaariga aad wadato must not have the engine running. Injinka waa inaad damisaa. Must not have the engine running. Kadib kale sawaxankii gaariga iyo airkii build garoway baa kaa qaldaayo sheekada. Marka waa la daminayaa gaariga markaad damisid waa gas airka ka dhamaynaysaa, waa inay soo baxaan bahalada breegyada ay soo boodaan, soundkii waa inuu baxaa. So oo dhahayo warningka ku siinaya lightka iyo warningka airka intaba ku siinaya. So gaariga waa in uu dansan yahay ayaa laga rabaa. The safety valve, kan safety valve-ga oo celiya, is set to release pressure once the tank reaches. Tankiga markuu gaaro 150 psi, kaasna waa saxnay, ayuu waxaa loogu talagalay in uu release garayo oo uu joojiyo ka xiro airka ku socday tankiga markuu 150 gaaro psi-giis. When the low air pressure warning signal comes on, marka okay, let's say adaa gaariga wada oo socda, low pressure ayuu ku soo qoray oo saacadihii airka ayaa soo degay, wuxuuna ku siiyey warning, pressure warning buu ku siiyey, low air pressure kaaga baa low noqday buu ku siiyey. Maxaa samaynaysaa? Waxaa samaynaysaa you should stop, absolutely stop garee. If your low air pressure warning signal turns on, because gaarigan brake la'aan buu noqon karaa, you should stop the vehicle as safely and as quickly as possible. Meel safe ah si degdeg u istaajiya, otherwise spring brakes may engage. Spring brakes kia isxiraayo oo loogu talagalay back up ahaan inay u noqdaan air brake oo ay iska kaa xiraan, laakiin inaad brake dhanba weyso bay u badan tahay. The dash are used to hold compressed air for the air brake system. Airka gaariga airkiisa markuu dhismo, airka maxaa u hold garaynayo oo u sii haynayo? Storage tanks baan u malaynayaa. Yes, waa saxnay. So storage tanks, taangiyada geesaha kaga dhigan waayo oo ku dhigan kuwa gaaska lagu shubto oo airka iyaga hold garayaan, valves ay kor ku leeyihiin. So storage tankiga markuu gaari iska taagan yahay oo kale ama warehouse ku jirto dhaag wax lagaaga dejinayo, storage tankska keep garaynayo airka oo ku sii haynayo gaarigaas ku sii kala shaqaysanaysa oo ku sii soconayo. Okay, if the air compressor breaks down, but they will hold enough air to use
the brakes several times, even if the compressor breaks down. Haddii compressorkii oo airka hayn jiray uu jaba hataa air tangiyadan waxay ku siinayaan janis brake aan kusii isticmaashid intaa meel safe ka tegaysid. We're traveling on a downgrade markaad buur ka daadegaysid. You should use your dash to supplement the engine's braking effect. Engine brake waa kan yidhaahda engine brake effectigiisa waxaad kusii daraysaa oo aad ku caawinaysaa markaad ka daadegaysid bahalkii buur. Service brake aan jeclahay. Yes, waa saxnay. So service brake oo ah brake caadiga ah. Engine brake u taagtay gaariga waa kan burugleynaa marka ka kacdo gaaska ama brake ka kacdo waa kan gurugleeya. So brake gaariga engine-ku qaboojinaya kaas laakiin brake-na waa ku caawinaysaa laakiin too much haddaa u isticmaashid airka ka dhamaanaya brake-yada ka kulaanaya tareelaha. So you should at least still slow down with the brakes markaa buuraha maraysid weeye. Okay, when you use waa su-aashii ugu dambeysay. Let's see, when you use service brakes too much, haddii brake aad u isticmaashid, they overheat, way kululaadaan. This can cause wuxuu samayn karaa brake drumska oo brake drumska waa digsiga weyn oo brakeyada ay ku dhex jiraan to expand inay balaartaan way kala baxayaan because way kululaadeen. So brakegii ay hayeen oo ku dheganaayeen waxay afka kala qaadayaan pressure badan soo saaraya. So brakegaagii si fiican uma dhamaystirmaayo. So 25kaas question ayay ahayd testigan. 25kaas question Minnesota specifically ninka daawadaha ah oo TikTok igala soo xiriiray oo dhahay imtixaankii ka baasi lahay ayaan rabay inaan uga faa'iideeyo. waa ku ceshan kartaa cdlpracticetest.com linkiga hoosta kugu soo qoraya and then air brakes ka aad dooranaysaa and then testiga sida hadda aan u qaadanay hadhow haddaan retest dhaho ama restart aan dhaho su'aalaha uma isu kayba bedelanayaan ma ogi jawaabaha iyo su'aalaha waa isku mid. And usually testing waa practice test lakin this is how it's going to look like markaad tagto DMV da. haddaan resultigeena fiirino you scored 100%. You need to score 80% or higher al dhahay. This Minnesota practice test you have no missed questions. wax su'aalo agaftay ma jiraan. So make sure you are ready for test day. You can take this test again or try another test haddaad rabto. So website kan waa very important waana free. testigana waa ku practice garayn kartaa before aadin next time insha Allah ku practice gare. Don't forget to like the waa meel fiican bay nagaarsiisaa. The other question test general question and general knowledge kana waa keeni doonaa oo inta laga kasoo keeni doonaa su'aalihiisa jawaabihiisa. kan kale oo harsanna waxa waaye combinationka aan ku xijin doonaa because only 25 questions waa isagana sidii kan oo kale ayuu saas u yahay. So intaas ayaan sameynayna insha Allah. mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.